Suppose a patient come, a patient comes with pallor. Pallor means মানে হচ্ছে শ্বাসে লাগছে, ফ্যাকাশে লাগছে, পেল, pallor with suppose a weakness, lethargic, and also some এখানে কি দিয়ে দেবে নাকি? তাহলে কি যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে কি ওখানে? শোনা যাচ্ছে তো? তাহলে so weakness. Suppose a patient is coming with lethargy, suppose a respiratory problem, suppose a patient with respiratory distress, yes, so some sorts of pallor, weakness, lethargy, respiratory, whatever it may be caused, if there is a presence of pallor, that means we have to do complete blood count. That is called CBC. আমি এটা আগের দিন ক্লাসে পড়েছি, complete blood count. So in the complete blood count, there is a presence of estimation of hemoglobin, estimations of total count of RBC, total count of WBC, and some differentiation count also, and also some RBC indices. That is another issue. Another classes will be there. But still remember, any patients you are dealing in OPD, in IPD, or any types of outdoor basis management, and the patient is coming with some sorts of pallor, respiratory distress, lethargy, and you are clinically seeing that there is a definitely there is a pallor. Some clinical signs are there. Suppose we are in the lower palpebral is a pallor, is whitish, tongue is not reddish, hands is whitish. That means pale. Any patient is coming with pale. That means we go for a CBC. In this case, we have to estimate the hemoglobin percentage and also the total RBC count. So that's why we need to understand what is RBC and how it is prepared, how it is formation. Now, this RBC means a cell. Maximum of cells in our body is RBC. Yes, no? Every blood flow, RBC টা তৈরি করতে হবে। From where RBC? Bone marrow. Your answers should be totally different because you are going to be a doctor. So your answer should be up to the fetal life. Fetal is present in the yolk, it is formation in the yolk sac, then in the liver, then spleen, and then bone marrow. In this way, 2 to 3 weeks, 6 to 18 weeks, 18 to 26 weeks, in this way, this is happening. There is a formula. Suppose you love a smart body. Okay, so it is a formula of the formation step by step. U means yolk sac, U means yolk sac, L means liver, S means spleen, okay, and then B for bone marrow. This is very easy. So in this way, this pattern is happening ultimately after birth, mainly in the bone marrow. But still, whenever in a neonate patients, there is a presence of different types of hemoglobin are there. Hemoglobin is a separate chapter. It is started by Dr. Akash and it will be completed by him. But still, whenever I am studying or I am telling anything in RBC, hemoglobin will come. To some extent, hemoglobin will come. So still, RBC is formations. If any professor or any senior doctors ask you where the RBC is found, don't tell straightforward that yes, RBC is found on the bone. You have to tell this that in the fetal life, it is produced in the yolk sac and liver. Then ultimately, in case of adult, it is found mainly from the bone marrow. That will be complete answer, and that will be answer of a doctor. Right? You are not going to be a physiologist. You are going to be a doctor. So you must be remember that you have to always think patient-related actions. যে আমি কি করতে যাচ্ছি, কেন করতে যাচ্ছি, why you are reading the RBC, why you are reading the plasma proteins, etc. In previous class, I discussed about very details about the plasma protein and plasma, etc. in the first class. Okay, so in case of RBC, is a formation in mainly in the adult life
this is in the bone marrow, but in fetal life, it is mainly in the yolk sac, liver, and to some extent in the spleen. So formula is that you love a smart man. Why you love a smart bunny, you can say. So in this way, we can complete our, in this way, we have to think that which patient we have to treat with the problem of some pallor. This pallor patient means you have to detect some cause of the pallor. Cano holo pallor. That means that may be due to some hemorrhage. That may be a cause, the decrease of RBC. And then there's some sorts of hemolysis. Hemolysis means destruction of the RBC to some extent due to some special causes are there, hemolytic anemia, some thalassemias are there, sickle cell anemias. I am focusing in all throughout this. Whenever you are dealing with any topic of any, you have to always try to relate it in the passage of some clinical aspect. And interest will go. Yeah, I mean, doctor of this. I am not going to be a physiologist, right? I physiologist, I mean, I mean, jango, but not to that level that clinical orientations me, patient me. I am thought, can I RBC can I So I mean, RBC the patient may come with a pallor, and we have to detect what is the cause of that pallor. That may be due to anemia. Anemia are our cause, and that is different types of anemia. I will come in detail in step-by-step classes. So there are different types of anemia is there. So that may be due to the hemorrhage, due to the hemolysis, that may be due to the destruction of the RBC. There is a lack of production of the RBC. That may be due to some cancer. That may be due to some drug effect to suppress the bone marrow, because bone marrow is mainly in adult case of it is a powerhouse. It is a generating house. It is a powerhouse. It is generating our main RBC from stem cell, right? There is a bone marrow, there is stem cell. Specifically, you can tell there is a hematopoietic stem cell. Hematopoietic means some large cellular lineage will be there. Right? I will come to details in short. That what about your stem cells? So that's also very important to learn about some stem cells, because now there is many diseases. There is a treatment of stem cell transplantation. You already know bone marrow transplantation. Family. So that may be treated in any case of any ALL, AML, any sorts of thalassemia. Also there is a bone marrow transplantations that may be autologous. Then that may be different types of bone marrow transplantation. That means stem cell is very good. So there is a different types of stem cells are there in our bone marrow. And normally we have to now focus in the RBC formations. But still, if there is a first cell of the stem cell is called pluripotent stem cell, right? Pluripotent stem cell. Okay. And then this goes into two lineages. That is the myeloid series goes into, and this is the lymphoid series. Lymphoid series to formation of the lymphocytes, and myeloid series will responsible for mainly the three things. That is the erythrocytes, that is the leukocytes, and platelets. How? Because these are the connected with common progenitor cell. Common progenitor cell or common CPC, common progenitor. যদি এটা ভুলেও যাস, সবথেকে বেটার হচ্ছে মনে রাখার জন্য যে it may be divided into two. One is colony forming unit. E means erythroid series, and colony forming unit N, megakaryocytic. And this lineage, the lymphoid series, gives colony forming unit GM. That means granulocytic. That means this gives the lymphocytes and also monocyte. Granulocyte and monocyte is the GM. So this is a colony forming unit. CFU. This is a series. So we are concerned now in today's class, that is the erythrocytes, because another name of RBC is erythrocyte. Erythro means red, cytes means cell. Whenever you are utter or tell any types of cytes, that means it is a mature cell. Whenever we are dealing in blast, that means that the propensity or potential to differentiate more and more. আমি যখন ব্লাস্ট সেল বলবো তখন আমার এটা আরো পরে ডিভিশন হতে পারে।
But আমি যখন সাইট বলবো, any site, that erythrocyte, that may be monocyte, that may be lymphocyte. Site means that is a mature cell. A আর division হবে না. So whenever you are dealing in RBC mature, that is erythrocyte, not erythroblast. Erythroblast means that is a আগে আমার আছে ওটা, তবে সেটা erythroblast থেকে আমার erythrocyte হয়েছে. So in that case, we are dealing with only this series is important. Many series will come after that. CFU. So when you are dealing in case of leukocyte formation, suppose the next class will be suppose a leukocyte formation of the MDs. So we will come to this way. This series will come. And if we megakaryocyte means it gives to platelet. Remember always, platelet is not a cell. It is a fragmentation of a cell. Megakaryocyte is a cell, and part of the megakaryocyte is called platelet after the going into circulations. I will detail in case of platelet, but we in today's class, as the class is for the RBC, so erythroid series, colony forming unit series, follow. Ki hobe holo pluripotent stem cell, and then myeloid and lymphoid series or lineage. So দুটো দুদিকে ভাগ হয়ে গেল. Myeloid series এ আমি পাবো erythroid and this is a megakaryocyte platelet, and these are the lymphoid, lymphocytes, and also some monocytes will be there to this way, right? In these cases, we are concerned about only the colony forming unit. Now suppose you are focusing only the colony forming unit E, because we are going to formation of RBC. So CFU E series, or you may say in some books written as a E. That means is E series is going to formation of step by step RBC or mature erythrocyte. Erythrocyte means total completely formation of RBC, and that is mature, which is responsible for our gaseous exchange, right? Gaseous exchange means oxygen and carbon dioxide. From where carbon dioxide is taken and out, and from where oxygen is relevant. Anyone? RBC carries oxygen and carbon dioxide both. You are good, right? But from where? From where to where? Sir, from lungs to the tissues and oxygen. Yes. And from tissues to the lungs, Yes, carbon dioxide. Yes. So that means আমি যদি একটু এইটা মনে করে একটা সার্কুলেশন, ঠিক আছে? এটা সার্কুলেশনস আছে, এখানে একটা হার্ট আছে, হ্যাঁ, এখানে একটা হার্ট আছে, and then another circulation is there, হ্যাঁ, আর এখানে আমার টিস্যু আছে. So what will happen? যে আমার এখানে ধরো আমার লাংস আছে, এখানে লাংস আছে, these are lungs, হ্যাঁ, these are lungs means oxygen is coming to here heart, and then archa aorta etc. Oxygen is coming and oxygen is delivering here, right? And then this is releases CO2, go, and this chamber superior vena, pulmonary artery na vein, artery. Always remember, pulmonary vein is the vein where oxygenated blood carries. These are coming from pulmonary vein. Oxygenated, deoxygenated, pulmonary artery. So এই সাইডে থাকবে pulmonary artery, এই সাইডে থাকবে pulmonary vein, right? This way, and then it goes to the এখানে চলে আসছে CO2, and then go to lungs, and then lungs exhale out. এই সিম্পল জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সবসময়, right? This is very easy, and this is exchange, right? অক্সিজেন যাচ্ছে, এটা আমি একটা সার্কিট হিসাবে করলাম, এটা আরো ভালো করে তোরা একে তোরা করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই. So whatever it may be, RBC means RBC formations is essential for our day-to-day life. And how RBC is formed, I am coming from this pluripotent stem cell, and then the myeloid series and the lymphoid series, and the myeloid series there is the colony forming unit E and colony forming unit M. The colony forming unit E, the erythroid series, is starting point, right? Then what will happen? That is proerythroblast. Blast means it can proliferate again. A fan proliferate, no? Basically
you can say that you can differentiate to another form. So proerythroblast is a form of like a cell and almost cover of nuclei and nucleoli. Why nucleoli is present in the proerythroblast? Because we have to synthesize hemoglobin. Hemoglobin means heme and the globin part. Globin means protein part. Protein means amino acid part. And these are formed in the nuclei is a storage of formation of site of proteins. Ribosomes are really there. So these things are present in the precursor cell. These are indicated. But ultimately, RBC is non-nucleated, no mitochondria. If mitochondria is not present, then how it is getting the energy? I'm coming later. So whatever is the proerythroblast, and then the series will be totally all will be the erythroblast. Erythroblast, and then another erythroblast, and then again another erythroblast. So I am writing very easily that pro, then erythroblast হয়ে গেল. Name will be different. কেন? এই proerythroblasted পরে হবে basophilic erythroblast. তারপরে হবে polychromatic erythroblast. তারপরে হবে orthochromatophilic erythroblast. বোঝা যাচ্ছে? আগে স্টুডেন্ট কম, আমি একটু জিস্টের সাথে একটু পড়াচ্ছি, তাই তোরা পড়ে ইন্টারেস্ট পাবে। বাট নাও কোশ্চেন ইজ দ্যাট এই টার্মগুলো কি তোদের বইয়ে আছে? না, নেই। যে অ্যাভয়েড করছিস পাবি না। কি পাবি? নর্মোব্লাস্ট, আর্লি নর্মোব্লাস্ট, ইন্টারমিডিয়েট নর্মোব্লাস্ট, এইগুলো কিছুই না, এইগুলোকেই বলছে। আর্লি নর্মোব্লাস্ট, ইন্টারমিডিয়েট নর্মোব্লাস্ট, লেট নর্মোব্লাস্ট বা নর্মোসাইট। কারণ এইটার পরেই হয়ে যাবে রেটিকুলোসাইট, and then হয়ে যাবে ম্যাচিওর আরবিসি। বুঝে গেল? So in this way erythrocyte will be formed. কি হবে? Proliferation in erythrocyte and then proerythroblast. Some messages are there. এই যে basophilic কেন বলবো? basophilic কেন বলবো? means এখানে পুরোটাই থাকবে প্রায় বুইস। কেন? বুইস means আমার স্টেন নিয়েছে মিথিলিন ব্লু। মিথিলিন ব্লু স্টেন নিয়েছে মানে সাম অ্যাসিডিক অর্গানেলস কিছু আছে। কি কি সেগুলো? ডিএনএ, আরএনএ, রাইবোসোম, এইগুলো বহাল তবিয়তে আছে। এটা কি চলে কি চলে না? তাহলে মনে করো এখানে দেখো আরেকটা সেল আঁকা। আরেকটা মজার ব্যাপার আছে এখানে। সাপোজ দিস proerythroblastic সাইজ যদি 20 মাইক্রোমিটার হয় আর ম্যাচিওর নর্মাল সাইজের কত? 7.8 বা 7.5 কমে যাবে। সাইজে কিন্তু আস্তে আস্তে করে এই কিন্তু ছোট হতে থাকছে। দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সো ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে, কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশনটা হচ্ছে টু ফর্মেশন অফ হিমোগ্লোবিন and exclude out the mitochondria and nucleus. এটা কোথায় হয়? ঠিক এই স্টেজে হয়, এই রেটিকুলোসাইট হওয়ার আগে। এখান থেকে কি করে? এই যে এখান থেকে nucleus and also the mitochondria will be released and that will be engulfed by the bone marrow macrophage. আর আমি কিন্তু ঘটনাটা কিন্তু ঘটছে কিন্তু বোন ম্যারোর মধ্যে। This is our bone marrow house. And bone marrow house এ ম্যাক্রোফেজ আছে। তাহলে কি না? অস্টিওক্লাস্ট। মনে রাখিস বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ম্যাক্রোফেজেস ডিফারেন্ট নেম। In bone marrow is osteoclast, and osteoclast engulf the like organelles. এটাকে ছেড়ে দিয়ে সে রেটিকুলোসাইট হলো। But reticulocyte still having some reticulo. কেন বলছি রেটিকুলো? It is a network. It is a network having some sorts of bluish
আর রেড থাকলে ভালো হতো সাপোজ এটা রেড তাহলে পুরোটা রেড হবে সঙ্গে একটু ব্লু স্টিলস থাকবে and that is also some parts of component of ribosomal fragment is there still and that matures into 1 to 2 days in the circulation to form the mature RBC. And this reticulocytes count is also important clinically because suppose a patient coming with reticulocyte count normal level is 1 to 2% maximum 1.2 1.2.5 but coming as a 10% reticulocyte count that means bone marrow is overactive. Now you have to think why bone marrow is overactive. Whether any sorts of chronic hemorrhage is there, or it is any sorts of hemorrhage or hemolysis is there, so that the influence is going, the RBC level is going down, and the stimulation going to the bone marrow to formation of the more RBC, and during the formation of RBC, reticulocyte count will be high and high and up. And some patients may come with the reticulocyte low. That is also that means bone marrow failure is there. So that may be some sorts of cancer, some sorts of myelofibrosis, myeloid dysplasia, etc. And in that case, reticulocyte count may be low. So I am coming day by day. Some যদি কিছু স্টুডেন্ট থাকে তাহলে আরো ভালো করে বলতাম আমি reticulocyte counts it's very important clinically to up to this today class is very important for your just preliminary knowledge. Yes. বসে বল So colony forming unit. Yeah. From that to the formation of mature RBC, Yeah. there is a differentiation happening. Yes. Where is that exact differentiation happening? Yes, but differentiation is happening in many stages in all stages. Suppose this is the nuclei, but in next stage, this nuclei will be gone, and then the nucleus will be like this, and maximum of this cytoplasm will be in the bluish because this is a ribosome, and then these nuclei gradually ছোট হতে থাকবে small. Suppose this way and this peripherally transparent and small size, and in this phase hemoglobin will start to formation and then the red appear. The red থাকতো color আমি বলে দিতাম. Suppose now to some extent you can this is not red. So this red color and that's why polychromatic, the name is very important. Polychromatic means different color. Poly means অনেক and poly and chromatic means color. So there is a blue and red orthochromatophilic mainly in the red. That means in that case hemoglobin is much more formation and in this stage this nuclei will be out. A nucleata out হয়ে গেছে সঙ্গে mitochondria out হয়ে যাবে and that formation is the reticulocyte having no nucleus and no mitochondria. But if my mitochondria is not present, then how RBC is getting energy? It is getting energy mostly 90% from the glycolysis and 10% from the HMP pathway. That will be a different chapter in your biochemistry. You go through this. Okay, so in this way, reticulocyte count is stay mainly 1 day in the bone marrow, and then it comes in the circulation and stays for 1 to 2 days for the maturation of the RBC. Maturation RBC ছাড়া আমার oxygen carry করতে পারবে না, and this is the important point. The size is gradually decreasing, and so in organelles are out, so size is decreasing, and formation of hemoglobin is coming. That's important part to carry the oxygen. Hemoglobin in class পড়েছিস তো first class পড়েছিস. So that's some few classes will be in a problem. You go through the good books. I suppose I refer to some Ganon, Gaitong to some extent. If you try to read, I'm not telling that every line should be there, but to some extent, basic things are in your mind. So some clear picture. At least my lecture will be not from any book. You can't go through any book in my lecture. এটা সবাই জানে পুরনো ক্লাসে যারা দাদারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবি আমি কিন্তু তোদেরকে কি করে বোঝানো যাবে আমি যেভাবে বুঝিনি সেইভাবে তোদেরকে বলবার চেষ্টা করি ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড করে একটা পেশেন্ট বসে আছে এটা ভেবে নি পেশেন্ট আমি এই জন্য তোকে বলেছি যে প্যালোর আছে তাহলে তুই প্যালোর পড়ছিস আরবিসি জানছিস নিয়ে তুই বন মেরোতে এখন তুই মানে আমরা কিন্তু এন্ট্রি করেছি বন মেরো থেকে বেরোয়নি বন মেরো থেকে বেরিয়ে আমাদের আরবিসি ফর্মেশন করতে চেয়েছি তাহলে কি হবে না তুই জিনিসটা ইন্টারেস্টিং হবে ফিজিওলজি খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু সেটা ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড হবে আমার বক্তব্য এটাই সবই হচ্ছে কিন্তু তার ফিজিওলজি পড়া হচ্ছে অথচ আমার সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টের কথাও আমি কিন্তু বলে যাচ্ছি সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট দ্যাট ইজ তুই আমার নেচার সঙ্গে কোনো বই মেলাতে পারবি না বাট এভরিথিং ইজ দেয়ার বিকজ ইন ইউর বুক সাপোজ দিস ইজ এ
early normoblast, intermediate normoblast and late normocyte বা normoblast হিসেবে বলছি। ব্লাস্ট মিন্স ডিফারেন্সিয়েশন তখনও হবে। আমি দেখেন এখানে রেটিকুলোসাইট করি, রেটিকুলোব্লাস্ট করি। রেটিক কাউন্ট বলা হয়। রেটিক মিন্স নেটওয়ার্ক অফ হোয়াট? ওই ছবি দেখেছি, ওই নেটওয়ার্ক একটা থাকবে যেখানে হিমোগ্লোবিন ম্যাক্সিমাম থাকবে, বা শর্ট সাম network of some ribosomal component or fragment will be present in the reticulocyte. That is also immature form of RBC. Mature form RBC, after 1 to 2 days it will convert it into the mature RBC, and these things happen in the blood. These things happen in the blood, not in bone marrow. The bone marrow থেকে reticulocyte বেরিয়ে যায়। bone marrow থেকে এটা আমার এইভাবে না এঁকে আমাকে bone marrowটা এইখানেতে শেষ করে দিলেই হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমার এইখানেতে হচ্ছে ব্লাড ভেসেলস, এইটা হচ্ছে আমার ব্লাড ভেসেলস। এই ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে আমার রেটিকুলোসাইট কাম ফ্রম দ্য বোন ম্যারো আফটার 1 day, and then it stay for 1 to 2 days for the formation of further mature RBC, রাইট? এইটাই হচ্ছে আরবিসি ফর্মেশন, এর বাইরে আর বিশেষ কিছু নেই। নাও কোশ্চেন ইজ দ্যাট আরবিসি এমন কি প্রয়োজন হলো শরীরে যে কলোনি ফিউরিন ইউনিটটাকে স্টিমুলেট করলো যে ভাই তুমি আরবিসি বানাও, কেন? ও মেগা কোষে বানাতে পারতো। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি অলরেডি বলেছি এটা মায়োলয়েড সিরিজ আছে, একটা লিম্ফয়েড সিরিজ আছে। তাহলে আমার বডি কি করে জানবো যে এটা ইরিথ্রোসাইট তৈরি করতে হবে? ইটস ইম্পর্টেন্ট। কেন সে মায়োলয়েড সিরিজ তৈরি করতে পারতো, কেন করবো? তার কারণ সাম স্টিমুলাস ইজ দেয়ার। সেই স্টিমুলাসটা কি জিনিস? দ্যাট মে বি সাম হরমোন, দ্যাট মে বি সাম নিউট্রিশন, দ্যাট তার মানে some factors are there for the formation or some stimulating the bone marrow or bone marrow proliferating erythroid series. ভাই তুমি এটাই বানাও, আমার শরীরে এখন এটা দরকার আছে, তুমি এটা বানাও। রেগুলার বানাচ্ছি কেন না? আমার আরবিসি লাইফ স্প্যান 120 days. So if it is 120 days and then gone as a, and it is engulfed by the splenic system or liver, that is a macrophage system, is gone, then RBC will be day by day কমে যাবে। কত হচ্ছে না? It is constant. By what? But because of continuous stimulation of erythroid series, that is the proliferating series, by the help of some hormones like erythropoietin. Remember always, erythropoietin released mainly from the kidney, PCT, that is proximal convoluted tubules of the nephron, and also to some extent from liver, because in fetus, the erythropoietin is secreted from the liver. But in your exam, if it is asked that where erythropoietin is released, you have to tell two things. That is that erythropoietin is released mainly in case of adult from the kidney, that is mainly the proximal convoluted tubule. এটা আগে থেকে বলে দিবি না। ফাইবার সিস্টেমটা হচ্ছে তুই কোশ্চেন ইনভাইট করবি। যখনই তুই বলি কিডনি, আমি তখনই তোকে সেম কোশ্চেন করবো যে কিডনি কোথায়, দেন অ্যান্সার দ্যাট। এটা এখন থেকে অভ্যাস হবে। আমি আমার যারা আগের ব্যাচ দাদাদের ছেড়ে শিখিয়েছি, আমি কিন্তু এইভাবেই নিই পরীক্ষা। তুই কোশ্চেন এমনই করবি বা উত্তর এমনই দিবি যেখান থেকে কোশ্চেনটা ওইদিকে নিয়ে যায়। সো স্টার্ট আট দ্য টার্ম দ্য কিডনি। তুই বলে শুধু কিডনি? নো স্যার, ইন কেস অফ ফিটাস the erythropoietin is released or synthesized in the liver. তাহলে দুটো কোশ্চেন তুই ইনভাইট করবি, and then that may ask that how it is acts and how it is this happening. Because in case of suppose if a man is in staying in the Gangtok hills, তাদের আমরা আরবিসি কম বেশি পাবো, কেন? তার কারণ there is a constant hypoxic or stimulus is there, hypoxia. So hypoxia stimulation করলে erythropoietin synthesis বাড়ে। ইরিথ্রোপয়েটিনটা এখান থেকে কিডনি থেকে বেরিয়ে সে এইখানেতে স্টিমুলাস করবে, এখানেও করবে, এই স্টেজেও করবে, এই স্টেজেও করবে। ইন ইচ স্টেজ ইরিথ্রোপয়েটিন ইজ স্টিমুলেটিং টু ড্রাইভ দ্য ড্রাইভ, এইদিকে নিয়ে যাবো, ও যে ড্রাইভার, হ্যাঁ। অ্যান্ড আদার্স ড্রাইভার আর ফর দ্য ফর্মেশন অফ দিস ম্যাচুর আরবিসি নিউট্রিশনাল পার্ট। কি কি? আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন B12, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট। কেন প্রোটিন লাগবে? হিমোগ্লোবিন লাগবে, আমার লিপিড লাগবে, আমার আরবিসি যে বাইলিপিড লাগবে। বুঝতে পারছিস? ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেপ। তাহলে আমাকে জানতে হচ্ছে যে আমার আরবিসি তাহলে কি কি জিনিস থাকে। হ্যাঁ, কার্বোহাইড্রেট আমার খাবারের জন্য, খাবার লাগবে, গ্লাইকোলাইসিস আমার তো লাগবে সব। তো ইন দ্যাট কেস আমার কার্বোহাইড্রেট লাগছে, তাহলে কি? তাহলে আমি যেটা খাচ্ছি সেটা আমার অ্যাবজর্পশন হয়ে
সেটা ব্লাডে যাওয়ার পরে দ্যাট ইজ গোয়িং টু দ্য বোন ম্যারো, তবে তো এটা হচ্ছে। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ আয়রন ইজ অ্যাবজর্ব। বুঝতে পেরেছি কোথেকে কোথায় ক্লাসে যাওয়া যায়। আমি পড়াচ্ছিলাম RBC, নাও আই এম কামিং দ্যাট হাউ আয়রন ইজ অ্যাবজর্ব। আয়রন ইজ অ্যাবজর্পশন কীভাবে হয় জানতে হবে। আমি খুব বেশি ইয়ে নেই বলে, স্টুডেন্ট নেই বলে এগুলো যাচ্ছি না, আমি জাস্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, নেক্সট দিন আমি আবার একটু স্টুডেন্ট না পেলে কি হয়, এই লেকচারগুলো খুব টপ লেভেলের লেকচার, কিন্তু আমি যদি এগুলো বারবার বললে আমাদেরও এনার্জি একটা খরচ হবে। ঠিক আছে, এগুলো যখন স্টুডেন্ট কম হয় তখন একটু অন্যভাবে পড়াচ্ছি, বাট স্টিল এই পার্টটা কিন্তু হবে। এই পার্টটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। দিস ম্যাচিওর RBC ফর্মেশনের জন্য আয়রন অ্যাবজর্পশন ইজ এসেনশিয়াল। আয়রন কোথেকে অ্যাবজর্পশন হয়? GI duodenum. Iron is absorbed from the duodenum, and there is definite process. I will come in short. Some proteins are there for their entry into the intestinal cells. That is the duodenal cell. Duodenal cell থেকে তারা আবার বাড়ে যাবে। আমরা যেটা খাচ্ছি সেটা ফেরিক ফর্মে খাচ্ছি। বোন ম্যারো তো আমাদের কিন্তু ফেরিক ফর্মটা লাগে, বাট আমি যখন অ্যাবজর্পশন করব তখন আমার ফেরাস ফর্ম লাগবে। তাহলে এমন কিছু কন্ডিশনস আছে, এমন কিছু এনজাইমস আছে যারা খাওয়ার সেই ফেরিক ফর্মটাকে ফেরাস করছে, and then it transforms into the ferrous form, and then absorb into the cell, and then some binding proteins are there. I will come in details. Iron absorption in details. Very important. So iron will be absorbed. Now vitamin B12. You already know from the parietal cells that is the intrinsic factor. Release intrinsic factor and vitamin B complex ওটা ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় না ileum. So vitamin B12 is absorption is ileum. Folate in case of folate F, that is jejunum. Jejunum আমার folate হচ্ছে, তাহলে folate হচ্ছে আমার jejunum, iron হচ্ছে আমার duodenum mostly, and then our terminal ileum হচ্ছে vitamin B12 with the help of intrinsic factor that is released from the parietal cells. Just know. তাহলে এইভাবে আস্তে আস্তে করে তো জিনিসগুলো কোরিলেশনস দিয়ে আসছে, and also we are getting some fats and proteins are there, also absorption is going to the our GI tract, and that goes into the our machinery system factory চলে গেল বোন ম্যারোতে, and then it will ওই যে চেঞ্জেসটা হচ্ছে ওখানে তো বড় লাগছে। If you don't have vitamin B12 and folate, DNA synthesis is possible or নাই possible নাই, how can you the formation of hemoglobin? Hemoglobin is a protein, so protein means some কি হবে ট্রান্সলেশন হতে হবে, ট্রান্সলেশন হতে গেলে ট্রান্সক্রিপশন হতে হবে, ট্রান্সক্রিপশন হতে গেলে ডিএনএ থেকে আরএনএ হবে, তাকে ট্রান্সক্রিপশন, and then আরএনএ থেকে প্রোটিন কে বলা হয় ট্রান্সলেশন। এগুলো বায়োকেমিস্ট্রি পার্ট, বাট ফিউরিতে লাগছে সবসময়। সো দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ডিএনএ সিনথেসিস। ভিটামিন B12 এবং ফলিক অ্যাসিড দুটোই লাগে। এটা বায়োকেমিস্ট্রি ডিটেইলস আছে কিভাবে ফলেট লাগে, টেট্রাহাইড্রোফোলেট থেকে মিথিলিন গ্রুপ থেকে করে বেরিয়ে গিয়ে কিভাবে আমার ডিএনএ সিনথেসিসে লাগছে, সেটা সমস্ত কিছু বায়োকেমিস্ট্রি পার্ট। But remember this, that DNA, RNA, ribosomes are important machineries for the formation of the proteins like hemoglobin. Hemoglobin ছাড়া আমার অক্সিজেন ক্যারি করে হয়, কারণ এই যে আমরা RBC বলে চেঁচাচ্ছি, সেই RBC কীরকম জিনিসটা দেখতে কেমন হয়, জিনিসটা যদি উপর থেকে দেখি তাহলে ঠিক এইরকম দেখব, উপর থেকে দেখি, আর আমি যদি দেখি সাইড থেকে তাহলে আমার ঠিক আছে। তাহলে এই যে সাইজটা এখান থেকে এইটা হচ্ছে 7.5 বা 7.8 বা 7 থেকে 8 মাইক্রোমিটার, এইটা কত 2.5 মাইক্রোমিটার, আর এই সেন্টারটা আরো কম 1। ঠিক আছে, তো এগুলো সব বইতে আসে, তো এগুলো এমন কিছু ব্যাপার না। সো দিস আর লাইক দ্যাট। Now question is that the bicarbonate কেনই হতে হলো, ওদের এসেনশিয়াল bicarbonate হতেই হবে, কেন হতো? Because it have to pass very small capillaries. এখানে আরো ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, আমি সব বলবো, হেভি ইন্টারেস্টিং আছে, এগুলো তুই জীবনে কোনো ভুলবি, আমি যেভাবে ভুলিনি সে কোনোদিন ভুলবি না, মুখস্থ করার ব্যাপার নেই, সবাই এলে ওগুলো আমি বলবো যে কেন কীভাবে আমাদের ওই ছোট দিয়ে বেরিয়ে গেলেও শেপটা মেনটেন হচ্ছে। আর যদি কিছু স্ট্রাকচার না থাকতো, সাইটোস্কেলেটাল স্ট্রাকচার বলা হয়, internal integrated proteins, some surface proteins, if not present in WBC membrane, then they will be very difficult to maintain this bichondrial shape and to pass the narrow capillaries.
Yes. Now capillaries are different types of capillaries are there. In the bone marrow, that is a type of capillary, and that is a spleen, that is a type of capillary. Capillary differentiation আছে, আমি ডিটেইলসে যাব না। So whatever RBC means some hemoglobin must be there. Hemoglobin কত হয়? এই সব জায়গায় অক্সিজেন আছে, অক্সিজেন সব জায়গায় অক্সিজেন গাদা, হ্যাঁ? এই অক্সিজেনটা হিমোগ্লোবিনে থাকছে কোথায়? কার সঙ্গে কাউন্ট করে থাকছে? হিমোগ্লোবিন স্ট্রাকচারটাকে পড়তে হবে। আগের দিন ডক্টর আকাশ পড়িয়েছে। হিমোগ্লোবিন আছে কি? হিমোগ্লোবিন, হিম মানে কি? ফটোপরফাইরিন রিং, হ্যাঁ, সঙ্গে একটা আয়রন, তাই তো? যদি আমি এইভাবে আঁকি, আচ্ছা আমার ক্লাসে কিন্তু একটা রেস্ট্রিকশনস আছে, যেটা হচ্ছে ফোন নট অ্যালাউড, এক নম্বর। দ্বিতীয় হচ্ছে কোনো রকম কোনো সাইড টক আমি একদম অ্যালাউ করি না। আগের দিন বলে দিচ্ছি, 50টা 60টা স্টুডেন্ট ছিল, ওরা জানে, আর বাকি যারা আছে তাদেরকেও বলে দিই, কারণ আমি যে 1 ঘন্টা লেকচারটা নিই সেটা কিন্তু তোদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্স। এভরি লেকচার ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো লেকচার ক্লাস মাস্ট বি সাম সর্টস অফ লেকচার। এখন তোরা তো বিএসসি এমএসসি করতে আসছিস বা ক্লাসে হ্যাঁ, তো ট্রাই টু কনসেন্ট্রেট। যদি মনে হয় না ভালো লাগছে না, সিট ডাউন করে বসে যাবি বা বেরিয়ে দিতে পারিস। মানে এটা সবাইকে বলে রাখ, যারা বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হবে, অন্তত আমার ক্লাসে। আচ্ছা, দ্বিতীয় কথায় আসছি, সেটা হচ্ছে অক্সিজেন। তাহলে আমি যদি পাইরল রিং মনে কর এরকম একটা আছে, এরকম রিং 1টা 2টো 3টে 4, আর ফুলের মতো দিস কেমিক্যাল স্ট্রাকচার। বাট মাঝখানটা কি আছে আমার? কি ফর্মে আছে? ফেরাস। তাহলে Fe2 তে আছে। তাহলে আমার এইখানেতেই অক্সিজেনটা লাগে, সেটাই কিন্তু আমার মেইন ইম্পর্টেন্ট। এবার সেটা কিভাবে লাগে, কেন লাগে, হিউজ থিংস। হোয়াট ইজ কোঅপারেটিভিটি, হ্যাঁ, তারপর তো হাউ ইট ইজ অ্যাটাচড, অ্যান্টিচাস্ট, ডিসোসিয়েশন কখন হয়, অ্যাসোসিয়েশন বা কীভাবে হচ্ছে, দিস থিংস আর প্রোগ্রামলি আকাশ উইল ডিসকাস। তাহলেও আমি অল্প করে বলতে যাবো, থাকতো তাহলে বলতাম। সো ইউ গো থ্রু দ্য বুক, গুড বুকস, অ্যান্ড দেন অ্যাটাচ দিস ওয়ে, ঠিক আছে? এইটুকুই আজকে আরবিসিতে থাক। আজকে বেশি স্টুডেন্ট নেই, আজকে আমার একটু বেশি আর পড়াতে গেলে এখন স্ট্যান্ডার্ড অনেকটা হাই হয়ে যাবে। তোরা এইটুকু যেটুকু পড়ালাম, তাহলে কি কি পড়ালাম আজকে সেইটুকু বল। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি পেশেন্টকে দেখব। If a patient, any patient is coming with some pallor, respiratory distress, lethargy, fatigue, so খুব দুর্বল আছে, শ্বাসা লাগছে, and with coming with some infection also there, whatever it may be, we go for a CBC, right? That's a complete blood count, and seeing that hemoglobin level is 7, and reticular RBC count is also less. RBC count normal count is কত? মনে বলে পড়বি আজকে গিয়ে, হ্যাঁ? Then RBC count is less, PCV, the paxil volume also less, and so hematopoietic value is also less. So any patient with anemia, we have to detect or see the 3 things, that is the hemoglobin level isolated, and PCV level, and also the hematopoietic value. So these 3 things are important, and 3 levels থেকে আমরা anemia বলতে পারি। Anemia level male and female hemoglobin এর উপর ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ, একটা রেঞ্জ আছে 14 to 16, হ্যাঁ, মেল অ্যান্ড ফিমেলের ডিফারেন্স আছে, পড়বি এগুলো বই থেকে, এবং ভালো বই থেকে পড়বি। Then come to the RBC. RBC is formed in the fetus, yolk sac, liver, spleen, and then ultimately in adults of bone marrow. For the formation of the bone marrow of RBC, the requirement of some nutritious factors, that is iron, folic acid, vitamin, nutritional, carbohydrate, protein, fat, is required. Now our main hormones from the kidney is coming. Other 2 hormones are there, that is one is the thyroid hormones is also important, and also testosterone. Remember, 3 hormones are responsible for our RBC synthesis or stimulatory effect is there. One is the main is the erythropoietin. It is released from mainly the kidney. There is a proximal converted reticular the form, and also in case of fetal it is secreted from the liver, right? And then these hormones and associated with some the nutritious factor is accumulated for the differentiation of the erythroid series. Now start from the hematopoietic stem cell, pluripotent stem cell, then the myeloid series, lymphoid series. In case of myeloid series, that is differentiated into the colony-forming unit E, and that's important for RBC. Another colony-forming megakaryocyte, another GMCS. So in that case, colony-forming unit E is responsible for the driveway in the formation of the mature RBC cells.
Starting point is the CFUE. That means after that is a proerythroblast. Blast means differentiation propensity is there. They are potential for the differences further until otherwise it comes to the site. Site is a fixed. Site is a mature cells. And then blast is coming means it is erythroblast, proerythroblast. Then 3 types of erythroblast will be there. And the terms are very important for the function. And some machinery actions and network formation, ribosomal combinations, protein formation, hemoglobin accumulation is color changing, and then first of all, mainly the ribosomal backup will be there. And first of all, nuclei, and in the nucleus, there is a nucleoli. Nucleoli means the synthesis of the proteins, and some ribosomal proteins are there, and then ribosome means mRNA means ribosome. আমি যদি কোনো জায়গায় mRNA কি এটা আঁকি তাহলে in that case the ribosome will be like that. এর বইতে দেখবি এর উপরে ছবি দেওয়া আছে, এই যে এইগুলো হচ্ছে ribosome. So this is the mRNA and this is ribosome. The ribosome is attached in the mRNA part, and so these are part that is the DNA to RNA formation is that is transcription is happening, and also the some translation will be there for the formation of the hemoglobin. For the formation of the hemoglobin, globin is a part, globin is a protein, so amino acid will be there, that is found from our food. তাহলে আমি যে না খেয়ে যদি আমার যদি নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া হয়, that may be due to anemia due to iron deficiency, that may be the anemia পার্টও কিন্তু আমার আসছে, দেখছি তো ফর্মেশন থেকে আমি অ্যানিমিয়া ক্লাসিফিকেশন করতে পারবো। তাহলে আমার নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া কামিং ফ্রম দ্য iron deficiency anemia, এটা আমরা পাই। আমি বেসিক্যালি আই এম এ চাইল্ড স্পেশালিস্ট, তোর বলে জানিস না, আমি বেসিক্যালি চাইল্ড স্পেশালিস্ট। আমি এখানে দুদিন আসবো, তোদের আমি বাচ্চা এখানেও উপকৃত যায়। সো মেনি পেশেন্টস আর ইন চাইল্ড ইজ কামিং উইথ দ্য প্যাটার্ন। মোস্টলি ইজ দ্য two to three things mostly very common. There is the iron deficiency anemia that may be due to the helminthic worms infestations. কৃমি আছে, হ্যাঁ, গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখছে কৃমি থেকে আমার সেখানে আমার লস হচ্ছে কি না, আয়রনটা আমার অ্যাবজর্পশনই হচ্ছে না। তো আয়রন অ্যাবজর্পশন প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে আয়রন অ্যাবজর্পশন আমাকে জানতে হবে কীভাবে হয়। So iron is absorption, iron is coming, folate is coming for the DNA and beta and B12 DNA synthesis, vitamin B12 and folate is essential. And so some sorts of process is there. That is a basophilic erythroblast. Then polychromatic. Polychromatic means means chromatic, মানে অনেক রকম কালার। তার ব্লু আছে, রেড আছে। ব্লু আমার আছে যেহেতু রাইবোসোম তৈরি হচ্ছে, রেড আমার হিমোগ্লোবিন তৈরি সিনথেসিস স্টার্ট হচ্ছে। না অর্থোক্রোমাটিক, অর্থ মানে পুরোটাই প্রায় লাল। Then our mitochondria and nucleus will go on. The first time after the orthochromatic, these organelles are gone. That is not present in the RBC, and then reticulocyte will form and it stay for maximum 1 day in the bone marrow and then come to the circulation. And it will again 1 to 2 days take to mature formation of mature RBC. That is important for oxygenation. বুঝতে পারা যাচ্ছে? So এইটা হচ্ছে প্রসেস। এটা যতবার নিজেদের মধ্যে বলবি, এখন থেকে পড়বি and relations করে করতে হবে। কি লাগলো, কেন লাগলো, তাহলে তো অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে এখান থেকে। আজকে যেটুকু পড়লাম খুব শর্ট, এখান থেকে প্রায় 4-5টা বড় কোশ্চেন লেখা যায়। কীভাবে লাগছে, আমি ইরিথ্রোপয়েটিনের কথা বলেছি, ইরিথ্রোপয়েটিনের হাইপোক্সিয়ার কথা বলেছি। এবার ইরিথ্রোপয়েটিনটা হাইপোক্সিয়া থেকে কেন বেরোয় তার জন্য একটা বিস্তর জিনিস আছে, সেটা তোদের সবটা হয়তো লাগবে না, তাও আমি না পড়িয়ে ছাড়বো, কারণ আমি ওইভাবেই পড়াবো। সেটা আমি আবার যাবো, স্টুডেন্ট থাকবে, আবার ওইভাবে যাবো যে কীভাবে হাইপোক্সিয়া থেকে ইরিথ্রোপয়েটিন কীভাবে বেরোয়। কারণ ইরিথ্রোপয়েটিন যখন বেরোচ্ছে তখন তার আমার একটা সেল থেকে বেরোচ্ছে, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল থেকে যদি আমার একটা ইরিথ্রোপয়েটিন তৈরি হয়, এই বেসিক সেলসগুলো রাখতে হবে। একটা সেল থেকে যদি কোনো প্রোটিন বেরোতে হয়, দ্যাট মিনস তার প্রোটিন সিনথেসিস মেশিনারি উইল বি দেয়ার। মেশিনারি মানে এটা কি, আমার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আমার ওখানে আছে, নইলে আমার ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর থেকে ট্রান্সলেশন হবেটা কী করে। আর যদি ট্রান্সলেশন না হয় তাহলে আমার ইরিথ্রোপয়েটিন একটা প্রোটিন, বলছি আমি নিজেই বলছি প্রোটিন, তাহলে হাউ ক্যান ইট ফর্ম। তাহলে ইরিথ্রোপয়েটিন হতে গেলে তাহলে আমার প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলের সেলে এমন কোনো ঘটনা ঘটছে হাইপোক্সিয়ার জন্য, দ্যাটস ওয়াই দ্যাট nuclear system is stimulated to produce the erythropoietin, and these erythropoietins come to release in the circulation and goes to the blood, bone marrow, and then each and every step, ছবি দিয়ে একে দেখালাম, each and every step, CPU থেকে proerythroblast সে erythropoietin লাগছে, proerythroblast থেকে আমার যে আমাদের basophilic erythroblast হচ্ছে। প্রথম হচ্ছে proerythroblast, তারপর basophilic, তারপর polychromatic and then orthochromatophilic। এটা হচ্ছে মডার্ন টার্ম, তোদের বইতে দেখবি লেখা আছে আর্লি নবাস, দেখ এখনই দেখ আর্লি নবাস, লেট নবাস, ইন্টারমিডিয়েট নবাস, ইন্টারমিডিয়েট আর লেট নবাস, এইভাবে থাকে। ঘরবার কিচ্ছু নেই।
তো দিস ইজ এ কমন, এই নামগুলো এই জন্য বলা, এই নামের সঙ্গে আমি ডিফারেন্সিয়েশনটা বলে দিতে পারবো, কিন্তু আমি আর্লি লেট করতে আমি বুঝতে পারবো কোনটা কী হচ্ছে। আলটিমেটলি আমাদের কী হচ্ছে, প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে আর আমার অর্গানিজগুলো বাদ যাচ্ছে। তাহলে আমার শরীরে আমার এতে আরবিসি থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া উইল বি গন, there is no mitochondria but energy will come from the glycolysis and 10% from the HMP shunt, ঠিক আছে, দুটো থেকে আমাদের এনার্জি পাচ্ছে। এই হচ্ছে টোটাল আরবিসির কাছাকাছি একটা প্রিলিমিনারি একটা লেকচার হতে পারে। এইটুকু বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে কারণ নেই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।